PigglesDiGaijin here, Jamaican YouTuber. Welcome back to my channel, guys. Yeah, back with another reaction video. And today we're reacting to the Ask Japanese video about what do Japanese boys or men envy about foreigners. Okay then, this should be an interesting video. Alright, let's get to it. Hey guys, on Ask Japanese, it's your flashy fashion reporter, Kathy Cat, and today we're gonna go hit the streets of Tokyo and ask the Japanese boys here what they envy about foreigners. So what could they be envying about you? Let's go and find out and Ask Japanese. 私はドイツから来てる外国人なんですけど、自分は外国人を見て羨ましいなと思ったところありますか？かっこいいです。おもう誰でもかっこよくないですか？どうなんですかね。今日もなんか身長も高いし、なんかもう濃いし、ね、彫りが深いというか、ね、もう僕たちにないものしかないじゃないですか。みんなかっこよく見えます。綺麗だし、本当に。どういったところが一番羨ましいなんですか？身長です。あ、身長。今何センチですか？170。Alright, so if you're going height, is that how you spell height in German? Height. Anyway, yeah, a lot of in Japan, like for those who live here and have been here for a while, generally Japanese people are on the shorter end of the spectrum. The average height is shorter. I can't get into the empirical data right now, but from what I've been seeing, yeah, when I used to stand in the train when I lived in Toyota, I could look from one car straight across to the next without any damage. I am 186 centimeters tall, or 6'1" inches, 6'1.5" inches, I guess. So yeah, but recently I've seen a lot of taller Japanese people who play sports and whatever, but they are outside of the norm. All right, but yeah, this is weird thing to envy, but okay. 73です。で欲しいのは身長。180ぐらいあったら十分です。おお、80。日本で結構目立つんじゃないですか？そうですね。なんだろうな、すべてがおしゃれに見えるっていうか、スタイルがいいから。そう、僕結構洋服が好きなんですけど、何着ても似合うというか、海外の人ってなんかこう、わかんないですよ。おしゃれにしようとしてないのに、おしゃれに見えるというか、何気ないところがかっこいいっていうのがいいなってなります。なんでおしゃれに見えるんですか？私の立場から2人がおしゃれに見えてるし、ちゃんと髪の毛もスタイルとかファッションとか合わせておしゃれに見えるので、海外の人を見てどういったところがやっぱりそれおしゃれと思うんですかね？アメリカの洋服とかが主に好きなんですけど、アメリカのものに触れる機会が多くて、多分それでそっちに影響されてるのはあるのかもしれないです。アメリカね。Yeah, so like if you go into like especially the big cities or persons that are like really into rap music or the rap culture, you know, a lot of them still wear the baggy clothing or the break boys or the b boys or the break persons, because we're in 2022 now. Those persons generally have that type of hip hop American style that carries. And see this guy have on a Kangol hat. You know, who wears a Kangol hat but a pimp, bro? You know what I mean? And the puffy jackets are the thing in Japan. Okay, just so you know. それこそユニクロとかファストファッションとかっていうのはあんまり洋服だと着なくて。What? Wait! Don't come for Uniqlo, my guy. Uniqlo is dope. It's affordable. It is functional, and sometimes it looks even cool. Like most of my winter stuff is from Uniqlo because it's cheap and it's heat tech. Something that's unique to Japan. But yeah, Uniqlo would be what, like the American Target, I think, or Walgreens Target. Yeah, I think. Yeah. アメリカのブランドのものとかだったり、ただそれをかっこよく着てる人じゃなくて、モデルさんってもちろんかっこいいじゃないですか。じゃなくて一般で見える人がかっこいいんですよね。なんかそのかっこつけてる人じゃなくて、街中歩いてる人が単純になんかかっこよく見える。はい。それも考えると一番どっちの国が憧れるんですかね？そうしてなっちゃうとアメリカですか？僕はアメリカです。アメリカ。Yo, Japan wants to be America so bad. Listen, people, I don't think you understand. They love America. They want American English in their schools, and they love American accents, and you know, like that. が好きです。アメリカですかね。そこドイツじゃない。大丈夫ですよ。Who wants to be German? Well,
Germans are known for their efficiency, their logic, and their engineering. So yeah. Yeah, that's crazy. And never mind them their business. でも確かに出ますから。それも知らないからね。でもドイツの方も本当にね、すいませんでした。海外の人の羨ましいところは今見た目とか多かったんですけど、他にもその見た目じゃなくて生活的な羨ましいところありますか？気楽にハグしたりとか。ああ、羨ましいです。Wait a blood fire minute. She asks about the personality and being able to hug. No, are you serious? Oh my god. Yes, alright, so fun and jokes aside, in Japan, personal space is a thing, which is weird because on the trains, if you know, you know, but on the trains, they get really packed in rush hour and people are basically pressed up against each other like sardines in a tin. However, they want to hug like foreigners. Wow! You guys, who hurt you? Who raised you? You guys need love? We can teach you about love. Jamaicans can definitely teach you about love. Oh my god, that's crazy. I don't think of it as a thing. Like being able to hug. Wow. 自由なところっていうかフリー何でもありみたいな細かい話で言えばそういうのない人もいると思うんですけど、なんか日本ってちょっと硬いイメージがあると思うんですけど、そういう柔らかいイメージは僕はすごい好きなんで、そういうところは羨ましいですね。多分フランクだからこそ誰にでも挨拶とかするじゃないですか多分。ただ日本って硬い分挨拶するのでさえちょっと億劫になってくるっていうか、なんか目線合わせるぐらいでああみたいなっていうのはちょっと硬いから挨拶ぐらいフランクにしようよっていう意味で見てると、そういうメディアだったりテレビとかそういうのを通して見てるとそういうようなイメージが強いんで、自由とフレンドリーみたいな。私はどの国から So wait. All right. So yes, I know Japan has this image of rigidity, and yes, they tend not to relax their to be able to be flexible, generally speaking, right? Just to order, even at McDonald's, to have a cheeseburger, or if you want to put cheese on a particular sandwich that it doesn't come with as a set, that is an issue. So they're inflexible in doing certain things, and it reflects in their personality and how they do things in life. A lot of Japanese, in my experience, are not able to be as spontaneous. However, you know that is the image that most people have, perception most people have. But once you're in Japan and in and amongst Japanese people, and you find people of the same ilk and like, there are many Japanese that are not the typical Japanese, or the ones that are portrayed through the media. And so my senpais in Toyota are really, they're rigid in a way, but they're flexible, you know what I mean? So they're spontaneous. Hey, let's go get something to drink now or whatever. When the Japanese start drinking, people, it's a whole new world. から来ましたかな？私はどこから来たんだろうな。なるほど。イギリス。お、そうです。さっきイギリスって言ってましたもん。でもなんかドイツ語喋れって言ったからドイツ。お、ドイツの正解です。あ、ちょうどイギリスのバスが後ろになってきた。あ、これイギリスのバスなんですか？そうなんです。イギリスのバスを見ましたもん。はい。乗りたいですよこれ。It's called a double-decker bus, you uncultured. I'm joking. いいですよね。そういう乗ったことあるんですか？そういうバスみたいな。いやないです。ないです。なんか海外にはやっぱいろんな楽しみがあると思うんですけど、海外の人に見て羨ましいな、これが生活でできて羨ましいな、日本でできないってなんかありますか？ハワイに旅行に行ったことがあるんですよ。その時にやっぱ日本と全く違うんで、こっちでできない格好だったり、やっぱ海沿いとかを恥とかもなくさらけ出して自分のままにいる感じがすごい、あ、いいな海外ってっていうのを思いましたね。特にどの習慣で思いました？なんかその時はスーパーがあったんですね向こうで、そのスーパーに女性3人組20代ぐらいですかね、日本ではあんまスタイルが良くないと着ないだろうっていうぐらいの水着を着て、水着のまま入ってきてお酒を買って水着のまま出てったんですよ。でもそれを日本でやったとしたらすごい目で見られるじゃないですか。Agreed. Yes.
even at the beach. So basically, was Hawaii is probably but I've never been. I've been to Hawaii only through the airport, so I've never actually explored. But I guess because the stores are actually on the beach or very close to the beach, walking distance, people are not going to change their clothes. We're not going to put on back a jacket to go into the convenience store, the supermarket that's at the beach. Obviously, even like if we were going, like in Jamaica, we go to stop at a store to get some supplies on our way to the beach. Girls sometimes are not, you know, fully whatever. You know, I mean, have on a bikini, probably a top, a shawl, and a shorts, but the bikini can be seen through the veil or whatever, and it's fine. No one's going to judge them because, oh, they're going to the beach. But Japan tends to judge a lot, and I guess maybe if it's a sleeveless, it's something as opposed to cleavage. You know, I mean, and it is what it is. You know, it is what it is. そういうなんだろう変に日本は硬いから海外のアダルト的な目で見ないでその向こうで見た時もそういう目で見なかったんですよ。それがいいなって思いました。すごい。さっき言ってたんですけど、そのアダルトの目って話になっちゃうんですけど、やっぱり結構セクシーな水着だったんですか？お尻が出てるっていうんですか？なんて言うんだろう。外国の人はよく履く、T のラインに近いブラジリアンビキニ、そういう形のやつだったんですね。おお、結構露出がすごかったんですね。周りにおじさんとかもいるんですけど、別に全然誰も見向きもしない。Right, because it's ただ normal. 日本から来てるんで、あれありなんだっていうのを、その時母親とかと言ってたんですけど、話してて、やっぱ日本で来たら痴漢とかになってもおかしくないんじゃないかなって思う。So again, so in just him saying this, saying that basically don't be surprised if they were in Japan and somebody would touch them. Like legit, men can't seem to control themselves in Japan. Don't come for me. These are facts here. Because remember, just recently they banned girls wearing ponytails. Ponytails because the nape of the neck is too sexual. Huh? Bro, yo, you guys need to stop. OK でした。そういうのはやっぱ違うな、羨ましいなって。自由なのが羨ましい。別にそのビキニで歩けるのが羨ましいとかじゃなくて、そういうなんか解放して素で入れる自分のしたい格好で歩き回れるっていうのがいいなって思いました。YouTuber なんですよね。彼が急に水着でここで原宿にいたらどうしますか？彼がですか？ちょっと無理ですね。ちょっときついものがあります、見るに。自分もきついですね、それは。きつい。ちょっとそれは多分。急にティーバッグ。ちょっと変な目で見ちゃいますよね。もしやっていい格好だとしたら、地元とかだとさすがにできないですけど、100歩譲って渋谷とか原宿なら、まあ、ね、なんかこういう人もいるなぐらいなんじゃないですか。じゃあ自分は外国人の羨ましいところ。羨ましいところ、実際私オーストラリア行ってたんですけど、やっぱ外国の人って時間になんだろう、あんまりいい意味で気にしないというか、せかせかしない、追われてない。Alright, for us island people, Caribbean people, and also black people, time is a concept. It is a concept that we fail to grasp most times, because don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be all right, pretty much. We just island people, just depend on different meds. This is me. We show up to a party they say party at 4, we show up at 6. That's called fashionably late. It's just how we are, laid back. But Japan is all about being punctual and being on time. 感じがしますね。日本だともうあとなんか1分とか2分とかすごい仕事面でも出勤の時とか結構1秒でも過ぎたらダメみたいなとこが。There was this case about the JR train, remember? He was late 1 minute and he was docked 74 cents. He was late for 2 minutes actually to put the train back into the yard when everybody has gone home, no more train to travel, and it wasn't his fault why technically it was late, and he was docked 74 cents of his pay, and then he sued them for 2 million. もう外国の人はそういうことなくて、もうなんか私なんだ語学学校行ってたんですけど、普通になんだろう先生呼んで
遅れてきますし、なんか電車遅れてたみたいな本当に軽い感じで来るので、いい意味でルーズなところはいいなって思いました。日本で授業にじゃあ10分遅れたらどうなるんですか？怒られます。まず怒られて、なんか成績に関わってきます。成績に関わってね。まず1分でも遅刻できない。1分でも遅刻したらもう門が閉められるんですよね。自分たちのとこはそうです。そうで、なんか遅延証をもうどうにかゲットして先生に見せてっていうことをしないと、教室のなんか校舎。It's a chain showman show, I think. Well, the showman show is a type of receipt that you get from the trains when it is late. You have to ask for it sometimes. So if the train's late, that's the only excuse that's allowed, and they have to give you official this thing, a little slip of paper that says that. Yeah, it's crazy though. に入れなかったです。でも電車が遅れた時どうなっちゃうんですか？遅延証もらってそれを先生に提出して、じゃあ入っていいよみたいな感じ。取らなかった場合は取らなかったらもう入れないです。掃除とか掃除して帰れみたいな。授業を受けさせてもらえない。でも門の前に立っててもピンポンして入れないんですか？もうルールで。それが高速なんていうの？わ1分でも？はい。そうですね。大学とかだったら平気かもしれないですけど。他に外国人の羨ましいところありますか？見た目で羨ましいのはもう彫りが深いイケメン美女、あと短パンとかゆるい格好でも映えちゃうっていう。Like, this is just interesting. Like, most people have been saying that the looks is what this thing, and the expression of a faces I guess in terms of expressing emotions through their face, does that mean? Because like the Japanese tend not to really show a wide range of emotions, and how animated we are when we speak. I don't know, but wow, this is just interesting that all of the persons have actually said, "Yo, men are handsome, this and that." I wonder if man. タトゥーとかも私好きだな。タトゥーね。タトゥー好きですね。外国の方の。タトゥーいい。自分入れたことは？ないです。ないです。いや入れたいですよ。私もめちゃめちゃ入れたいです。入れたいけどなんで入れないんですか？なんだろう、風潮っていうんですかね。日本のやっぱ入れたらプールも入れない、温泉も行けないってなると、じゃあいつか子供ができた時って考えたらちょっとね。あとなんかもう。年代が上の人とかって毛嫌いするじゃないですか。痛いよね。どうですか？タトゥー入れない理由は？仕事とかにも影響するじゃないですか。入れられない理由ではありますね。Yeah, so this thing, even in 2022, the tattoos is still a major deal for Japanese persons. A lot of foreigners who have tattoos do have to cover them up for work, which is whatever. It has to do with, from what I was told, is the fact that persons who had tattoos were in gangs, yakuza, etc., and so they didn't want that those sort of people around or in their places of business or work. How does the tattoo affect your competency and your ability to work is beyond me, but these are things that have been set up for, I guess, that works for them in society, I guess. So who am I to disagree? こういう外国人の友達が欲しいとか、こういう外国人の恋人が欲しいとか言ったら、フランクさっていうんですか、誰とでも仲良くできる、フレンドリーな感覚の友達はすごい欲しいです。ノリ、ヘイブラザーみたいなのが、そういうノリの友達が欲しいです。テンション高い。テンション高い、酒飲んでウェーイみたいな。楽しいよね。人種は問わず。男性が女性の格好をしてたりする友達とかも欲しいです。人種とか趣味とかセクシュアルオリエンテーション関係なく。関係なく。日本にそういうののなんか差別があるのがわけわかんない。だって面白くないですか？そういう方の感性って面白いよね。刺激になるよ。外国人の理想なイメージとかなんか友達になってほしい人は。友達、恋人でもいいですか？恋人でもいいですよ。そしたら絶対レディーファーストが、Ladies first, no. Yeah, this is crazy. They seem to be pretty young, and kind of their mindset is a bit different from those traditional Japanese persons that you'll interact with. Very interesting. Very interesting. She wants a foreigner, Hi, I'm a foreigner.
でもすごいじゃないですか、外国の方って。まあなんかなんですかね、私の理想ではありますね。こう何でも女性をこう女性が憧れるんですよね。憧れますよ。日本の女性は多分みんな憧れてますよ。日本人男性のこう一歩上を行く感じが、余裕がある感じがする。いつもしてるのじゃ足りない。ほらね。I have said this before. We have said this. Japan is all about parity. They're not business. And parity meaning the man is first, the woman is second. Men get the best things first, women are second. So men don't notice women like that over here. You know what I mean? And I've said this before, and a lot of women here who live here have experienced it and would express that, women don't really get the type of treatment they should get. You know what I mean? But at the end of the day, that's not what this video is about. It's about what Japanese boys envy about foreigners. What is she doing in this video? I'm joking. 足りないよ。Can still do better. Wow, that's あり crazy. がとうございました。ありがとうございます。 Thank you. It looks like the aspects you can envy about someone can be physical or kind of like from the society, like them being a bit more open and outgoing and having that image. It seems to be especially Americans have to have a very, very positive image here in Japan, especially through the media. Now, if you're curious about what Japanese people think, definitely check out this video next. I can highly recommend you this one. Thanks so much for subscribing and hitting that notification bell so you get more stuff here from Japan. And I'll catch you soon on Ask Japanese. Bye! Alright, nice video from Ask Japanese. We have said, many persons who live in Japan have stated this, that America, through the media, has painted a very positive image of the United States. So anything contrary to that, Japan has been fed on this image, and therefore, thusly, they have become enamored with America. And if the images are being fed to them through the media, then obviously they would have very bad images of other places that are not America, like Africa, the continent of Africa, So, and probably some of the islands that they don't know about, because some people still say to me to this day that Jamaica is in Africa. And so you basically have to be educating people about these things. But, yeah. I see nothing wrong. I this video is true. This is something that I have gone through in terms of speaking to Japanese persons who just want a foreigner friend to have, for whatever reason. It's like a new Pokemon. Hey, I choose you, foreigner from Jamaica. Go out, get me rum type vibe. You know what I mean? And so they know some of those friends are not really good either. They just want you to know. Oh, I have a Jamaican friend. Oh, I have an American friend. Oh, I have this type of friend. That's crazy though. Let me know in the comments down below what you think Japanese envy about foreigners. Are there any other things they envy? And let me see what other video you want me to react to. See you soon. Hi, PigglesDiGaijin, Jamaican YouTuber. Ikimashou!